India and her profound knowledge and deeper vision and wisdom in the light of the insights and teachings of Sri Aurobindo. So now I would like to request our respected speaker to deliver his lecture. Over to you, sir. Namaskar, Namaskar, and welcome to this third session of year-long lecture series consisting of 100 lectures on Indian knowledge system through the lens of Sri Aurobindo, more specifically on India and her profound knowledge, not ordinary knowledge, India's profound knowledge, deeper vision, not ordinary vision, deeper vision and wisdom in the light of the teachings and insights of Sri Aurobindo. We have, in our last two sessions, already defined what is Indian knowledge system. We have also discussed why is it a huge challenge to define Indian knowledge system, the term Indian knowledge system. We have also discussed its ambits, both the geographical regions, the time dimension, the literature, culture, social practices, the entire gamut. We have already discussed the ambit of IKS, the Indian knowledge system, the ambit. And then we have also acknowledged that arguably IKS can evoke different meanings to different stakeholders. We do not deny. And the term IKS has three words in it: Indian, knowledge, and system. And accordingly, we have also differentiated what is the distinction between the term Indology and IKS. What is the essential difference between Indology and IKS? And then we first took up the word Indian. Word Indian. What is India? What is idea of India? Though right now we are taking up its preliminary idea, because the idea of India, India's idea of nation, nationalism, all will be taken up comprehensively while we will be discussing on idea of India, India's idea of nation, nationalism, etc. But now we 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 always speak of our nation as a soul. And what is soul? All those things will be taken up appropriate time. But now we consider our Janmabhoomi, our motherland, not only a piece of land. It's a soul. It's a soul. So we consider India as a soul, and we discussed how this soul of India is composed of. And we discussed that the soul of India was composed of three powers. So behind Indian knowledge system, always we have to take into consideration these three essential powers of the soul of India. And what are those three? So three 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 characteristics, powers of the soul of India, or rather, what was this ancient spirit and characteristic soul of India? We discussed that the soul of India was composed of three powers, and those powers are: first one is spirituality. First one is spirituality. Then the second power is the vitality, pran shakti, vitality. And the third power was the uh, after stupendous vitality, then it was the intellectuality. So Indian knowledge system, or India, the soul of India, is composed of these three powers, according to Maharishi Sri Aurobindo. We discussed elaborately, and these three aspects will be taken up again while we shall be discussing on the Renaissance in India. Then these three powers will be taken up comprehensively. And then we discussed the harmony of the ancient Indian culture. How the
how the harmony of the ancient Indian culture was brought about. It was brought about by a mediation, and the mediation was by its profound intellectuality. So, according to Maharishi's language, there's an ingrained and dominant spirituality, an inexhaustible vital creativeness and gust of life, that is to say, vitality. So spirituality and vitality, mediating between them a powerful, penetrating, and scrupulous intelligence. What type of intelligence? A powerful, penetrating, and it is combined of the rational, ethical, and aesthetic mind, each at a high intensity of action, created the harmony of the ancient Indian culture. So, behind the harmony of ancient Indian culture, these three powers were there. So, our spirituality and the stupendous vitality were mediated by a profound intellectuality. So we already discussed the harmony of the ancient Indian culture. Then we have already discussed the spirituality without vitality and intellectuality. Then we discussed that it is when the race has lived most richly and thought most profoundly that spirituality finds its heights and its depth and its constant and many-sided fruition. So how intellectuality and vitality help the growth of spirituality? So we have already discussed, and though the stupendous intellectuality, profound intellectuality, inexhaustible vital creativeness, and India's spirituality will be taken up comprehensively. Still, I discussed an excerpt from Maharishi's writing about India's intellectual production. Maharishi said that the mere mass of intellectual production during the period from Ashoka well into the Mohammedan epoch is something truly prodigious. So this profound intellectuality, this stupendous intellectuality will be taken up at an appropriate stage in a comprehensive manner. And then we took up the different periods and ages and epochs of India. First, Maharishi classified India's whole history into three periods. And afterwards, he has further categorized it into 5 ages. So now we will be taking up these 3 periods and the 5 ages of Indian history, though we took it up partially in our last session. But before that, let me pronounce a revealing statement from Maharishi on sociology and history. What he said about the efficacy of modern sociology and history. Let me just pronounce. Maharishi says, sociology does not help us, for it only gives us the general story of the past and the external conditions under which communities have survived. History teaches us nothing. It is a confused torrent of events. It is a confused torrent of events. It is a confused torrent of events. It is a confused torrent of events and personalities, or a kaleidoscope of changing institutions. We do not seize the real sense of all these scenes and this continual streaming forward of human life in the channels of time. What we do seize are current and recurrent phenomena, facile generalization, partial ideas. So that is why how Maharishi has discussed the 3 periods of India's history, and which has further been categorized into 5 ages, though we took it up partially in our last session.
So Maharishi says, her first period was luminous with the discovery of the spirit. Her first period, and I have already shared with you 6 notes, and today another one will be shared with. So her first period was luminous with the discovery of the spirit. First period, luminous with the discovery of the spirit. What is the meaning of discovery of spirit? It is being elaborated while he is discussing the 5 ages of India's past history. So we will be taking up. And her second completed the discovery of the dharmas. It has nothing to do with the religion, the English word religion. It has a different connotation. So the second completed the discovery of the dharma. What is the meaning of dharma? What is the significance of dharma? It has been explained while he was discussing India's 5 ages. And her third elaborated into detail. What India elaborated in her third is the first simpler formation of the Shastras. First simpler formation of the Shastras. Actually, first one was India's spirituality. Second, the discovery of dharma means India's stupendous vitality. And third one was intellectuality. So the first period was luminous with the discovery of the spirit. Her second completed the discovery of the dharma, and her third elaborated into detail the first simpler formation of the Shastras. So Shastras were elaborated in this third period. Shastras were elaborated in this third period. So these are India's three main basic primary periods, excluding the modern period. So first, discovery of the spirit, followed by discovery of the dharma, and the third one was the elaboration into detail. Elaboration into detail, the first simpler formation of the Shastras. But though he has classified these periods into 3 periods, actually Maharishi says, but none was exclusive. The 3 elements are always present. But the importance was given to one of these 3 in a particular period. So the discovery of the spirits, then discovery of dharma, and elaboration into detail the first simpler formation of the Shastras were going on simultaneously. But in each age gave its importance to one of these 3. And that is why Maharishi says none was exclusive. The 3 elements are always present. So now let me explain these things in Assamese. যে ভাৰতৰ আদি যুগ উদ্ভাসিত অধ্যাত্মৰ আৱিষ্কাৰত। ভাৰতৰ আদি যুগ অধ্যাত্মৰ আৱিষ্কাৰত। তাৰ অৰ্থ কি আমি আলোচনা কৰিম। মধ্যযুগত সমাপ্ত হ'ল ধৰ্মৰ আৱিষ্কাৰ। কিন্তু এই ধৰ্ম বুলি কওঁতে এই যে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানিক ধৰ্মৰ কথা কোৱা হোৱা নাই, ইয়াত ৰিলিজনৰ কথা কোৱা হোৱা নাই। কিহৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে আমি আলোচনা কৰিম। আৰু তৃতীয় তথা অন্তিম যুগত কি কৰিলে ভাৰতবৰ্ষই? যে শাস্ত্ৰই গঢ়ি তুলিলে প্ৰয়োগৰ প্ৰাথমিক পুংখানাপুংখ আৰু বহুল তথা জটিল বিধি বিধান। আমি যেতিয়া হিষ্ট্ৰী ফ্ৰম কনচিয়াছনেছ পইণ্ট অফ ভিউ আলোচনা কৰোঁ, আমাৰ বাবে কোন ৰজা কোন মহাৰাজা আছিল, কোন সময়ত কিমান যুদ্ধ হৈছিল, দেট ইজ নট ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰ অন্তৰালৰ কাৰণসমূহ আমি আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ। আৰু সেইবাবে মহাৰিষি কৈছে মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী টিচেছ আছ নাথিং। আমাক আধুনিক সমাজতত্ত্বই একো জ্ঞান দিব নোৱাৰে, কাৰণ তাৰ অন্তৰালৰ কাৰণবোৰ ক'ব নোৱাৰে। কেৱল মাত্ৰ যিবোৰ আপাত যিবোৰ ঘটনা ঘটিছে সেই ঘটনাবোৰৰ কেৱল বিৱৰণী দিয়ে, তাৰ অন্তৰালৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ কোন যুগত এখন ৰাষ্ট্ৰই কিহৰ সাধনা কৰিছিল সেই বিষয়ে আমাক ক'ব নোৱাৰে।
কৈছে যে তৃতীয় তথা অন্তিম যুগত শাস্ত্ৰই গঢ়ি তুলিলে প্ৰয়োগৰ প্ৰাথমিক পুংখানুপুংখ আৰু বহুল তথা জটিল বিধি বিধান। জটিল বিধি বিধান শাস্ত্ৰ প্ৰথমৰ পৰাই আছিল, কিন্তু এই তৃতীয় যুগত কি কৰিলে? কৈছে জটিল বিধি বিধান, পুংখানুপুংখ আৰু বহুল তথা জটিল বিধি বিধান। কিন্তু সেই বুলি কিন্তু এই ত্ৰিধাৰা পৰস্পৰৰ পৰা একান্তভাৱে কেতিয়াও পৃথক তথা বিচ্ছিন্ন হৈ থকা নাছিল। তিনিওটা উপাদান প্ৰতিটো যুগতে বিদ্যমান আছিল। কেৱল আমি এটা যুগত এই তিনিটাৰ ভিতৰত এটাত আমি বেছি প্ৰাধান্য দিছিলোঁ, কিন্তু তিনিটাই যুগপত একেলগেই অব্যাহত আছিল। গতিকে আমি প্ৰথম এই তিনিটা যুগ, যদি ভাৰতবৰ্ষক আমি একেলগে ৫,০০০ বছৰৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস মাত্ৰ তিনিটা শব্দৰে আমি বুজিব পাৰোঁ। ইয়াতকৈ সংক্ষিপ্তভাৱে একেবাৰে ভুৰুকাত হাতী ভৰোৱা, যেন শংকৰদেৱে যেনেকে ভুৰুকাত গুণমালা লিখি ভুৰুকাত হাতী ভৰাইছিল। ফাৰ্ষ্ট এজ ৱাজ ডিস্কভাৰী অফ দি স্পিৰিট, second was discovery of the dharma, and third was the elaboration into detail. Elaboration into detail what? The first simpler formation of the Shastras. So then Maharishi subdivided these three periods or further categorized it into 5 ages. 5 ages or 5 classifications. So he calls the first age as a spiritual age. So now you will be explaining what is the significance of discovery of spirit. These three together is the soul of India. The first one is spirituality, second one is vitality. Discovery of dharma means creativeness and inadjustable vital creativeness, and the third one was intellectuality. The first is, then Maharishi classifies as first is as a spiritual age. What is its significance? Spiritual age. The first age of India's greatness was a spiritual age. But from this very statement, we understand nothing. The first age of India's greatness was a spiritual age. And this spirituality will be comprehensively defined, because we confuse with this term. Spirituality is not intellectuality. Spirituality is not morality. Spirituality is not even ethicality. It is something different. Spirituality is not even religion. So this first power, the spirituality, its terminology, its definitions will be comprehensively dealt up, will be comprehensively taken up. Comprehensively and in a very, very precise manner. Very, very precise manner. What spirituality is all about. It is not religion, it is not morality, it is not intellectuality, it is not ethicality even. It is something different altogether, radically different thing. Not even social service, not even altruism, not even altruism. Not even altruism. Spirituality is not even altruism. So the first age of India's greatness was a spiritual age, when she sought passionately. Now you will be understanding. When she sought passionately he sought for passionately. What he sought for passionately? The truth of existence. Jibanor Sattya Sandhan. Truth of existence. He passionately sought for. She passionately sought for. But not through modern intellectuality. Not through modern intellectuality. Not through brain power. But then through what? But through the intuitive mind. First characteristics of the spiritual age of India. India sought for truth of existence. India sought for passionately the truth of existence, but not through intellectuality. There is an intuitive mind
which modern mind, modern world has lost. The scientific world has lost this intuitive capacity. Scientific world, modern world, Western world does know nothing about this intuitive mind. Only India knows, and India knows how to develop it. India still had the knowledge system, intuitive mind. And not only through intuitive mind, it is interconnected through an inner experience and interpretation. So, if you are asked how India discovered the spirit, India discovered the spirit, or India sought for passionately the truth of existence through three powers, through three processes. One is through intuitive mind. Number two, through inner experience, not intellectual synthesis, thesis, synthesis, antithesis, antisynthesis, not through observation, analysis, and decision making, but through an inner experience and inner interpretation, which modern mind cannot even imagine, And truth of existence, which truth of existence? Both psychic and the physical existence. So physical existence, this is our apparent existence, the truth of this apparent existence, truth of this manifestation, apparent manifestation, and the truth of existence of our inner world, psychic world, inner world. Psychic here means inner world, inner existence as well as physical existence. Both India sought for passionately in this particular spiritual age. So spiritual age was characterized by India's passionate seeking for the truth of existence. So spiritual age means seeking for the truth of existence, truth of inner existence as well as truth of physical existence, both, but not through intellectuality, not through mental analysis, but through intuitive mind, inner experience, and interpretation. So these 5 words are key words here. A spiritual age, seeking for the truth of existence, the intuitive mind, an inner experience and interpretation, the psychic and the physical existence, both. The first age of India's greatness was a spiritual age when she sought passionately for the truth of existence through the intuitive mind and through an inner experience and interpretation, both of the psychic and the physical existence. Let me discuss in Assamese. এনেধৰণৰে এটা বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম যুগ ভাৰত গৰিমাৰ প্ৰথমটো যুগ আছিল। ভাৰত গৰিমাৰ প্ৰথমটো যুগ কেনেধৰণৰ আলোচনা কৰিব। কৈছে ভাৰতে তেতিয়া নিবিড়ভাৱে নিবিড়ভাৱে আৰু একান্ত মনে পেছনেটলি মানে নিবিড়ভাৱে আৰু একান্ত মনে কি কৰিছিল? জীৱনৰ সত্য সন্ধান কৰিছিল। অৰ্থনীতি, ৰাজনীতি, সমাজনীতি, ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদ, পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান, এই সকলোবোৰ অধ্যয়ন কৰিলেও তাৰ মূল কথা আছিলে জীৱনৰ সত্য সন্ধান। ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম জীৱনৰ সৈতে সম্পৰ্কহীন নহয়। আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিম আৰু পিছলৈ গম পাম আমি 3 characteristics of Indian knowledge system, আমি তেতিয়া ইলাবোৰেট কৰিম, ব্যাখ্যা কৰিম। কৈছে অৰ্থাৎ ভাৰতে স্পিৰিচুৱেল এজ মানে অধ্যাত্মৰ যুগত কি কৰিছিল? ডিসকভাৰী অফ স্পিৰিট মানে জীৱনৰ সত্য সন্ধান। কেনেকে কৰিছিল? নিবিড়ভাৱে আৰু একান্ত মনে কৰিছিল, একান্ত মনে আৰু নিবিড়ভাৱে কৰিছিল। তাৰ দ্বাৰা ইনটিউটিভ মাইণ্ড মানে ভাৰতবৰ্ষত তাক কোৱা হয় অপৰোক্ষ বুদ্ধি, সাক্ষাৎ বুদ্ধি, ডাইৰেক্ট নলেজ।
তাক কোনো চকু নালাগে, কাণ নালাগে, ব্ৰেইন নালাগে, সাক্ষাৎ ডাইৰেক্ট নলেজ, যেটো আধুনিক পৃথিৱীয়ে হেৰুৱাই পেলাইছে। আৰু এই সাক্ষাৎ নলেজ, সাক্ষাৎ বুদ্ধি কি ধৰণে বিকশিত কৰিব লাগে, তাৰ নলেজ সিস্টেম, তাৰ জ্ঞান পৰম্পৰা একমাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হাতত আছে। Modern scientific world does not know at all what is intuitive power. এই সাক্ষাৎ বুদ্ধি কি? Because they are not experiencing this direct knowledge. ব্যক্তিগতভাৱে কোনোবাই কৰিব পাৰে, এজন দুজন, but collectively not. আৰু কি কৰিছিল? অকল সাক্ষাৎ বুদ্ধি আৰু অপৰোক্ষ মানে পৰোক্ষ নহয়, অপৰোক্ষ প্ৰত্যক্ষ দৃষ্টি, অপৰোক্ষ দৃষ্টিৰ সহায়েৰে ডাইৰেক্ট নলেজ। আৰু কাৰ দ্বাৰা কৰিছিল? এক আন্তৰ অনুভৱ আৰু জ্ঞানৰ মাজেৰে, এই বিশ্লেষণ, এনালাইসিস, মানসিক বুদ্ধিৰ দ্বাৰা নহয়, মানসিক প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা নহয়, হৈছে আন্তৰ অনুভৱ আৰু জ্ঞানৰ মাজেৰে। আৰু জীৱনৰ সত্য সন্ধান কৰোঁতে কোনটো জীৱনৰ সত্য সন্ধান কৰিছিল? কৈছে বাহ্য আৰু আন্তৰ উভয়। আমাৰ আন্তৰ জীৱন আৰু বাহ্য জীৱনৰ সত্য সন্ধান দুয়োটাই কৰিছিল। পৃথিৱীৰ আন কোনো দেশে কৰা নাই। ভাৰতবৰ্ষই যি পৰিমাণে কৰিছিল, বাহ্য জীৱনৰ সন্ধান কৰিলেও আন্তৰ জীৱনৰ সন্ধান কৰা নাছিল ভাৰতবৰ্ষই আন দেশে। অৰ্থাৎ স্থূল তথা সূক্ষ্ম জগত, আমি সেই এনেধৰণেও ক'ব পাৰোঁ, আমি বাহ্য তথা আন্তৰ জগত, অথবা ক'ব পাৰোঁ স্থূল তথা সূক্ষ্ম জগতৰ বিষয়ে উপলব্ধি তথা ব্যাখ্যা কৰিছিল, ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন। উপলব্ধিও কৰিছিল আৰু তাক ব্যাখ্যাও কৰিছিল। কিন্তু ব্যাখ্যা কৰোঁতে আমি বুদ্ধিয়ে বুজিব পৰা ভাষাত ব্যাখ্যা কৰিছিল। আৰু সেইভাৱে বেদতকৈ উপনিষদ লেছ ইনটিউটিভ, যদিও উপনিষদ ইজ অলসো ইনটিউটিভ, বাট ইট ইজ লেছ ইনটিউটিভ। আৰু গীতাৰ মাজততো আপুনি একেবাৰে ইণ্টেলেকচুৱেল লেংগুৱেজেই পাব। গীতাৰ মাজত আৰু ইনটিউটিভ লেংগুৱেজত শ্ৰীকৃষ্ণই কথা কোৱা নাই, কাৰণ এজন যোদ্ধাৰ সন্মুখত কথা কৈছিল। কোনো বিজ্ঞানী, কোনো স্কলাৰ, কোনো পণ্ডিত, কোনো ধ্যানী যোগীৰ সন্মুখত কোৱা কথা নহয় গীতা, এজন যোদ্ধাৰ সন্মুখত কৈছিল। আৰু কৈছে এই যে দিস স্ট্যাম্প put on her means the stamp put on India by that beginning means the spiritual age. By that beginning she has never lost, but rather always enriched it with fresh spiritual experience and discovery. It is always being enriched, not to speak of losing it. It was always being enriched with what? With fresh spiritual experience and discovery at each step of her national life. It was the business of India at that point of time. এতিয়া ৰাজনীতিৰ সাধনা কৰা নাই, সমাজনীতিৰ সাধনা কৰা নাই। ৰাজনীতি সমাজনীতিৰ সাধনা পৰৱৰ্তী সময়ত কৰিছে। আৰু কৈছে যেতিয়া আমাৰ পতন হৈছিল, কৈছে even in her hour of decline, it was the one thing she could never lose. India lost sovereignty, India lost its political power. In her time of decline, India lost many things to foreign powers. But this is the one thing, the first power of the soul of India, the spirituality. So even in her hour of decline, it was the one thing she could never lose. Yet I mean, tinita shobd, the three words are keywords, three phrases. That beginning never lost. That beginning means the seeking for truth of existence, the spiritual age, the discovery of spirit. Always enriched with fresh spiritual experience and discovery. And the third is, this is the only one thing she could never lose, even in her period of decline.
কৈছে এই আৰম্ভণিয়ে ভাৰতৰ ওপৰত যি চাপ বহুৱাই থৈ গৈছে, এই আৰম্ভণিয়ে ভাৰতৰ ওপৰত যি চাপ বহুৱাই থৈ গৈছে, সেই চাপ ভাৰতবৰ্ষই কেতিয়াও মচি পেলোৱা নাই, কেতিয়াও মচি পেলোৱা নাই। বৰং যুগৰ পাছত যুগ ব্যাপী অধ্যাত্ম জগতৰ নিত্য নতুন অনুভৱ আৰু আৱিষ্কাৰেৰে দেশৰ জীৱনধাৰাই সততে প্ৰতিটো পদক্ষেপতে তাক উপচিত মানে সমৃদ্ধ কৰা, উপচিত তথা সমৃদ্ধ কৰিছিল প্ৰতিটো পদক্ষেপতে। অৱনতিৰ যুগত ভাৰতে যেতিয়া সকলো হেৰুৱাই পেলাইছিল, অৱনতিৰ যুগত প্ৰায় বিগত 1000 বছৰ ধৰি, যেতিয়া 1947 চনলৈকে তাৰ আগৰ প্ৰায় বিগত 1000 সহস্ৰ বছৰ ধৰি কৈছে অৱনতিৰ যুগত ভাৰতে যেতিয়া সকলো হেৰুৱাই পেলাইছিল, আনকি তেতিয়াও এই বস্তুটো হেৰুৱাই পেলোৱা নাছিল। ইণ্ডিয়া ৱাজ ভেৰি ক্লেভাৰ। সব বস্তু হেৰুৱালেও এই সোল অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো প্ৰথম শক্তি আধ্যাত্মিকতা, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা ধৰ্ম নহয়, নৈতিকতা নহয়, পৰোপকাৰ নহয়, এলট্ৰুইজিম নহয়, ইণ্টেলেকচুৱেলিটি নহয়, মৰেলিটি নহয়, ৰিলিজিয়ন নহয়, এথিকেলিটিও নহয়। What it is, it will be comprehensively taken up. Then let me discuss the second age. And what was the second age? The discovery of dharma, the age of dharma. Maharishi interprets or explains this age as the age of intellect. As the age of intellect. Why? Because the soul of India is composed of 3 powers. But the spiritual tendency does not suit upward only to the abstract. So for many, spirituality is nothing but abstraction. But Maharishi emphatically pronounced that this spiritual tendency does not suit upward only to the abstract. Spirituality is not only abstraction, shooting upward only. The hidden and intangible, which is hidden, spirituality is concerned about only with hidden, only with intangible. It is not true spirituality. But this spiritual tendency does not suit upward only to the abstract, the hidden and the intangible. It casts its rays. It casts its rays downward. It casts its rays downward, all downward as well as upward. Downward as well as upward. Outward, not upward, outward. Downward as well as upward, to embrace the multiplicities of thought and the richness of life. So spirituality is not to escape from life. And that is why Maharishi denounces Shankara's verdict that Brahma Satya Jagat Mithya. According to Maharishi, Brahma Satya, Jagat Satya, and Jagat is nothing but Brahman. Upanishad says, Sarvam Khalvidam Brahman. All is Brahman. No Maya. All is Brahman. Gita says, Vasudevam Sarvam Iti. All this is nothing but Vasudev. So it casts its rays downward and outward. Why it casts its rays downward and upward? To embrace the multiplicities of thought and the richness of life. The spiritual tendency, the characteristics of spiritual tendency, you have to remember. Then you have to note that not only to the abstract, the hidden and the intangible, casting rays downwards and outwards. Why? Embracing the multiplicities of thought and the richness of life. কিন্তু সেই বুলি এই আধ্যাত্মিক প্ৰৱণতাই মাথো যে ঊৰ্ধ্বৰ অভিমুখে বস্তুক বিসৰ্জন দি কেৱল সূক্ষ্ম তত্ত্বৰ দিশে, যি বস্তু গুপ্ত বা যাক ধৰিব নোৱাৰি, চুব নোৱাৰি, কেৱল সেইফালেহে যে আৰোহণ কৰি ফুৰে, এনে কথা নহয়।
একদেশীয় আধ্যাত্মিকতাই তেনেধৰণে ক'ব পাৰে। শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে all life is yoga. Spirituality is not for escaping life. Spirituality is for enlightenment of the life. জীৱনক পৰিত্যাগ কৰাৰ বাবে নহয়। কেৱল সেইফালেহে যে আৰোহণ কৰি ফুৰে এনে কথা নহয়। এই আধ্যাত্মিকতাই নিম্নৰ ফালে আৰু বাহিৰত চৌপাশে তাৰ আপোন জেউতি বিস্ফোৰিত কৰে। It casts its rays downward as well as outward. চিন্তা জগতৰ সমগ্ৰ বহুল বৈচিত্ৰ্য আৰু জীৱনৰ সমগ্ৰ বিপুল ঐশ্বৰ্যকো আলিংগন কৰে। সমগ্ৰ বৈচিত্ৰ্যকো আলিংগন কৰে। আৰু সেইবাবে এই যুগত কি কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষই? Therefore, the second long epoch of India's greatness was an age of the intellect. Ethical sense, the dynamic will in action, enlightened to formulate and govern life in spiritual truth. This is what is called discovery of dharma. So discovery of dharma means an age of intellect, an age of action, an age to govern life in the luster of spiritual truth. It was the age of ethical sense. It was the age of dynamic will in action. It was the age of intellect. After intuitive mind, the second age was age of intellect. And why? Enlightened to formulate and govern life. Life is to be formulated now. After the discovery of spirit, after the spiritual age, now the concentration was on life, government of life, formulation of life, enlightenment of life in the luster of spiritual truth. So 5 things. The discovery of dharma means an age of intellect, an age of action, an age of ethical sense, dynamic will in action. Why? Enlightened to formulate and govern life. And how? In the luster of spiritual truth. এই যে প্ৰথম যুগত আধ্যাত্মিক সত্য, প্ৰথম যুগত যে আধ্যাত্মিক সত্য আৱিষ্কাৰ কৰিলে, সেই আধ্যাত্মিক সত্যৰ দীপ্তিত জীৱনক গঢ়ি তুলিবলৈ, জীৱনক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল। অৰ্থাৎ ভাৰত গৰিমাৰ যেতিয়া সুদীৰ্ঘ দ্বিতীয় যুগ, তেতিয়া দেখা দিলে বিচাৰ বুদ্ধি, নৈতিক আদৰ্শ, আধ্যাত্মিক সত্যৰ দীপ্তিত জীৱনক গঢ়ি তুলিবলৈ তথা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ জ্ঞান প্ৰবুদ্ধ প্ৰচণ্ড কৰ্মই সনা, অৰ্থাৎ কৰ্ম এখনা সন্ধি কৰা হৈছে, কৰ্মই সনা। কৈছে ভাৰত গৰিমাৰ যেতিয়া সুদীৰ্ঘ দ্বিতীয় যুগ, তেতিয়া দেখা দিলে বিচাৰ বুদ্ধি, নৈতিক আদৰ্শ, আধ্যাত্মিক সত্যৰ দীপ্তিত জীৱনক গঢ়ি তুলিবলৈ তথা নিয়ন্ত্ৰিত কৰিবলৈ জ্ঞান প্ৰবুদ্ধ প্ৰচণ্ড কৰ্মই সনা। আমি যদি ইয়াক আৰু অলপ ভালদৰে বুজিবলৈ বিচাৰো, মহাভাৰত ৰামায়ণ কেতিয়া সৃষ্টি হৈছিল? বেদ উপনিষদৰ যুগত নহয়, বেদ উপনিষদৰ যুগৰ পিছত। মহাভাৰত ৰামায়ণে জীৱনৰ কথা কৈছে, বেদ উপনিষদে আধ্যাত্মিক জ্যোতিৰ কথা কৈছে। কৈছে আফটাৰ দি এজ অফ দি স্পিৰিট, দি এজ অফ দি ধৰ্ম। কৈছে আফটাৰ দি বেদ এণ্ড উপনিষদ, after the Ved and Upanishad, the heroic centuries of action and social formation. So the second age is nothing but the age of social formation. The heroic centuries of action and social formation. Typal construction and thought and philosophy. When the outward forms of Indian life and culture were fixed in their large lines, in this very age, in this age of the discovery of dharma, in this age of ethical sense, in this age of social formation, in this age of heroic centuries of action, the outward forms of Indian life and culture were fixed in their large lines. We may also define it as, after the Veda and Upanishad, the age of Mahabharata and Ramayana. If যদি কোনোবাই ভাৰতীয় জীৱনৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰে, ৰামায়ণ মহাভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব। One has to go through Ramayana and Mahabharata if one is interested to find out the nature of Indian life, the conception of life of India. What is its meaning? What is its aim?
what is its purpose after the Veda and Upanishad, the age of Mahabharata and Ramayana. This is the significance of age of Dharma, the discovery of Dharma, nothing to do with the English word religion. So after the age of the spirit, the age of the Dharma, after the Veda and Upanishads, the heroic centuries of action and social formation, typal construction and thought and philosophy, when the outward forms of Indian life and culture were fixed in their large lines, it is still not changed. In that age, you can almost say it is the Treta period, Treta Yug, because Ramayana and Mahabharata, though Mahabharata was in the Dapur Yug, so and even their later developments of what? Later developments of Indian life and culture were being determined in the seed. What will be evolving in future? That also determined in the second age, but in their seed only. So the age of the spirit, the age of the Dharma, after the Veda and Upanishad, the heroic centuries of action and social formation, typal construction and thought and philosophy, outward forms of Indian life and culture, later developments determined in the seed. আত্মজ্ঞানৰ যুগৰ পাছত দেখা দিলে ধৰ্মৰ যুগে, আত্মজ্ঞানৰ যুগৰ পাছত দেখা দিলে ধৰ্মৰ যুগে, বেদ তথা উপনিষদৰ পাছত কৰ্ম তথা সৃষ্টিৰ যুগ। ভাৰতে তেতিয়া বীৰ বিক্ৰমেৰে নিজৰ সমাজ প্ৰতিষ্ঠান, চিন্তাৰ আয়তন, নিজৰ দৰ্শনক গঢ়ি পিটি সেইবোৰৰ মূল ৰূপৰাজি গঢ়ি তুলিব ধৰিলে। ভাৰতৰ জীৱনধাৰা তথা সংস্কৃতিৰ যিসমূহ বাহ্য কাঠাম, সেইবোৰৰো স্থূল আকাৰৰাজি এই যুগতে চিৰদিনলৈ নিৰ্ধাৰিত হ'ল। আনকি ভৱিষ্যতে যিসমূহ নতুন সৃষ্টিয়ে দেখা দিব, সেইবোৰৰো বীজ এই যুগতে ৰোপণ কৰা হ'ল। So this is the age of discovery of spirit, followed by the age of discovery of dharma. That is to say, age of action, age of ethical sense, age of social formation, age of philosophy, thought. Then the third period, it was the great classical age of Sanskrit literature. It was the great age of classical age of Sanskrit literature. প্রায় 1 সহস্রাব্দ ব্যাপ্ত, extending to even more than 1 millennium. The great classical age of Sanskrit culture was the flowering of this intellectuality. Though if the second age was an age of intellect, the third age, that is to say, the classical age of Sanskrit literature was the flowering of this intellectuality. Second age was only age of intellectuality. But the third age, the classical age of Sanskrit literature, was the flowering of this intellectuality. Into what? Into curiosity of detail. Detailed curiosity in the refinement of scholarship, science, art, literature, politics, sociology, mundane life. All were taken up in this age of classical age of Sanskrit literature. In the refinement of scholarship, science, art, literature, politics, sociology, mundane life, all were taken up. And it was the flowering of intellectuality in all respect. Science, art, literature, politics, sociology, mundane life, in every aspect of outward life. So the great classical age of Sanskrit culture, the flowering of the intellectuality, it is marked by, this third age is marked by the great classical age of Sanskrit literature, the age of Kalidas, Bhavabhuti, Bhartrhari, etc., the great classical age of Sanskrit culture, the flowering of the intellectuality, the curiosity of detail. We were at that time, we are curious about detail. India sought for detail of everything.
in respect of science, art, literature, sociology, mundane life, scholarship, in all respect. We will give account of this classical age at an appropriate stage when we will be taken up India's profound intellectuality, massive intellectuality. The great classical age of Sanskrit culture, the flowering of the intellectuality, purity of detail, and refinement of scholarship, science, art, literature, politics, sociology, mundane life. The third age of India's greatness was marked by all these things, and it is called the classical age of Sanskrit literature. কৈছে এই সতেজ চিন্তাবৃত্তিৰ খেলাই অৰ্থাৎ সতেজ চিন্তাবৃত্তিৰ খেলাই মানে যেটো দ্বিতীয় যুগত আৰম্ভ হৈছিল এজ অফ ইন্টেলেক্ট এজ অফ ফিলসফি এজ অফ থট কৈছে এই সতেজ চিন্তাবৃত্তিৰ খেলাই যেতিয়া পাণ্ডিত্য সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্পকলা সমাজনীতি ৰাজনীতি আদি প্ৰাকৃত জীৱনৰ সকলো বিষয়তে প্ৰাকৃত জীৱন মানে মুন্ডেন লাইফ প্ৰাকৃত জীৱনৰ সকলো বিষয়তে পুংখনাপুংখ তথা সূক্ষ্ম পৰিমাৰ্জন আৰু অনিসন্ধিতসাৰে বিকশিত মঞ্জৰিত হৈ উঠিল তেতিয়াই এই যুগৰ পূৰ্ণ পৰিণতিয়ে দেখা দিলে অৰ্থাৎ দি সেকেন্ড এজৰ পূৰ্ণ পৰিণতিয়ে দেখা দিলে ফ্লাৱাৰিং অফ ইন্টেলেকচুৱেলিটি এই ধৰণে ইতিহাস কোনোবাই পঢ়িছেন নাই আই এম পাৰ্সোনালি নট এৱেৰ কৈছে পুংখানুপুংখ তথা সূক্ষ্ম পৰিমাৰ্জন আৰু অনুসন্ধিতসাৰে বিকশিত মঞ্জৰিত হৈ উঠিল তেতিয়াই এই যুগৰ পূৰ্ণ পৰিণতিয়ে দেখা দিলে আৰু তেতিয়াই এই যুগক আসলতে ক্লাসিক্যাল এজ অফ সংস্কৃত লিটারেচার বুলি আমি কোৱা নাছিলো এই পৰিভাষা পাশ্চাত্যসকলৰ কৈছে যাক পাশ্চাত্যভাষীসকলে সংস্কৃত সাহিত্যৰ ধ্ৰুপদী যুগ অথবা ক্লাসিক্যাল এজ ৰূপে অভিহিত কৰে ক্লাসিক্যাল এজ অফ সংস্কৃত লিটারেচার আৰু এই যুগৰ যেটো ইন্টেলেকচুৱেলিটি কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষ এই যুগত কি কৰা নাই আনকি হাতি কেনেকে পালন কৰিব লাগে মুন্ডেন লাইফৰ সকলো বিষয়বস্তু একেবাৰে পদাৰ্থ বিজ্ঞান ৰসায়ন বিজ্ঞান গণিত শাস্ত্ৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ যুক্তি তৰ্ক ন্যায় আনকি জুয়া কেনেকে খেলিব লাগে গ্যাম্বলিং এই চৌষষ্ঠি কলাবিদ্যা কি কৰা নাই এই সময় অবিশ্বাস্য তাৰ আমি হিসাব দিম কৈছে এয়া হল ভাৰতৰ তৃতীয়টো যুগ আৰু কৈছে এই যুগতেই কৈছে we see at this time to sounding not only of aesthetic it was the age of aesthetic but not only sound but the sounding not only of aesthetic but of emotional even of sensuous even of vital and sensual experience all were taken up the Kama Sutra of everything nothing was left out in this millennium of classical age of Sanskrit literature. We see at this time too the sounding not only of aesthetic but of emotional and sensuous. It was 1,000 times greater civilization than that of intellectual Greek civilization. তাৰ বহু বস্তু এতিয়া নোহোৱা হৈ গৈছে যিখিনি হিসাব আছে সেইখিনি আমাক স্তম্ভিত কৰি তোলে We see at this time too the sounding not only of aesthetic but of emotional and sensuous, even of vital and sensual experience. Not only of aesthetic, three things to be noted, not only of aesthetic but also of emotional and sensuous, even of vital and sensual experience. All were taken up. ভাৰতবৰ্ষৰ অভিযাত্ৰা এটা অপৰিকল্পিত অভিযাত্ৰা নহয় ভগৱানৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শিত আমি প্ৰতিটো জগতে we were systematically proceeding কেৱল আধুনিক যুগত আহি আমি একেবাৰে we are now confused আমি কোনফালে যাম now we do not know towards where we should move now we do not know কৈছে এই যুগতেই সৌন্দৰ্যবোধৰ চৰম বিকাশ হৈছিল সকলো ধৰণৰ হৃদয় বৃত্তি তথা ইন্দ্ৰিয়ানুভৱ আনকি মাথো কিয়ে নহয় ভোগ তথা ইন্দ্ৰিয় পৰতাৰ ৰহস্যও ভাৰতে এই যুগতে বিচাৰ খোচাৰ কৰি চাইছিল তেলে কি বাকি থাকিল আৰু এজ অফ স্পিৰিট এজ অফ ধৰ্ম
অর্থাৎ এজ অফ ইন্টেলেক্ট এন্ড এজ অফ অ্যাকশন, এজ অফ থট এন্ড ফিলসফি, এজ অফ সোশিয়াল ফরমেশন, age of governing life in the luster of spiritual truth, তাৰপিছত the classical age of Sanskrit literature. কি কৰা নাই সাহিত্য সংগীত শিল্প, সাহিত্য সংগীত শিল্প পাণ্ডিত্য ৰাজনীতি সমাজনীতি, আনকি সৌন্দৰ্যবোধ হৃদয়বৃত্তি ইন্দ্ৰিয়ানুভৱ, আনকি ইন্দ্ৰিয়পৰতাৰ ৰহস্যও ভাৰতে এই যুগতেই বিচাৰ প্ৰচাৰ কৰি চাইছিল। তাৰপিছত মহাৰিষিয়ে কৈছে দি পোষ্ট ক্লাছিকেল এজ। পোষ্ট ক্লাছিকেল এজ কৈছে পোষ্ট ক্লাছিকেল এজ, তাক আমি পুৰাণতান্ত্ৰিক ষ্টেজ অফ ৰিলিজন বুলিও ক'ব পাৰোঁ। আচলতে ইট ইজ পাৰ্ট অফ দি ক্লাছিকেল এজ। আচলতে এই যে ভাৰতৰ ইনটিউটিভ মাইণ্ড, দি স্পিৰিচুৱেলিটি এই সময়ত এটা বেলেগ ধাৰাৰে প্ৰবাহিত হৈছিল। এই সংস্কৃত লিটাৰেচাৰৰ ধ্ৰুপদী যুগৰ সময়তে সমান্তৰালকৈ চতুৰ্থ এটা যুগ প্ৰবাহিত হৈ আছিল। কিন্তু সমাজ জীৱনৰ সন্মুখত তেতিয়া ইট ৱাজ ইণ্টেলেকচুৱেলিটি, নট স্পিৰিচুৱেলিটি। But the old spiritual reign behind. So the fourth age is Puranu-tantric stage of religion or the post-classical age. We may classify like this. But the old spiritual reign behind all this mental and all this vital activity. Because this classical age was full of mental and vital activities. And behind those activities, the old spiritual reign behind. Because India could never lose this power. And its latter period, the post-classical, saw a lifting up of the whole lower life. So what was the mission of this Puranu-tantric spiritual age? If the first spiritual age was the discovery of spirit, seeking for passionately the truth of existence, psychic and physical world, both existence. Now, in the fourth period, the Puranu-tantric age of religion, the post-classical age, what India did? India saw a lifting up of the whole lower life. Whole lower life was lifted up. And an impressing of the values of the spirit. Lower life was impressed of the values of the spirit. And impressing upon it of the values of the spirit. So the Puranu-tantric age of religion, the hidden agenda was the lifting up of whole lower life of human being. And lifting up of the whole lower life and impressing upon it, impressing of the values of the spirit, values of the spiritual truth, impressing of it. আমি কওঁ নহয় impress কৰিব লাগে। So whole lower life was impressed of the values of the spirit. It was the old spiritual reign behind. And by reigning behind, what India did, India was lifting up the whole lower life. India was impressing upon it of the values of the spirit. This is the sense of Puranu-tantric, or this is the sense of Bhakti Dharma of India. This is the mission of Vaishnavite movement of India, lifting up of the whole lower life and impressing upon it of the values of spirit. So, four things to be noted. All spirituality reigning behind. Behind what? Behind the mental and vital activities of the classical age of Sanskrit literature. Because that was the age of flowering of intellectuality. The latter period, the post-classical, a lifting up of the whole lower life, and impressing upon it of the values of the spirit. These four things to be noted. All spirituality reigning behind all these mental and vital activities. And the latter period, the post-classical, that is why saw a lifting up of the whole lower life.
and impressing upon it of the values of the spirit. কৈছে কিন্তু প্ৰাণ তথা মনৰ এই বিপুল ক্ৰিয়াশীলতাৰ অন্তৰালত অৰ্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যৰ ধ্ৰুপদী যুগৰ সততে সজীৱ হৈ আছিল ভাৰতৰ প্ৰাচীন অধ্যাত্মবোধ, কাৰণ এই বস্তুক ভাৰতে কেতিয়াও নেহেৰুৱায়। আমাৰ বাহ্য জগতত নাথাকিলেও চিক্ৰেটলি অন্তৰালত ভাৰতৰ সাধকসকলে এই প্ৰতিভাক জীয়াই ৰাখিব। কৈছে কিন্তু প্ৰাণ তথা মনৰ এই বিপুল ক্ৰিয়াশীলতাৰ অন্তৰালত সততে সজীৱ হৈ আছিল ভাৰতৰ প্ৰাচীন অধ্যাত্মবোধ। এই যুগৰ শেষৰ ফালে সেয়েহে দেখিবলৈ পাওঁ ভাৰতৰ সাধনাই কি কৰিছিল, সমগ্ৰ নিম্ন প্ৰকৃতিক ঊৰ্ধ্বমুখী কৰি তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল। নিম্ন প্ৰকৃতি মানে হোৱাট ইজ দি মিনিং অফ হোল লোৱাৰ লাইফ? আহাৰ নিদ্ৰা মৈথুন, এই যিটো নিম্ন প্ৰকৃতি আমাৰ, এই নিম্ন প্ৰকৃতিক ভাৰতৰ সাধনাই হোল নিম্ন প্ৰকৃতিক, সমগ্ৰ নিম্ন প্ৰকৃতিক ঊৰ্ধ্বমুখী কৰি তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল। কোনোবাই যদি সোধে হোৱাট ৱাজ দি চিক্ৰেট এজেণ্ডা অফ দি ভক্তি মুভমেণ্ট, ভক্তি মুভমেণ্টৰ আচল ৰহস্য আছিল মানুহৰ নিম্ন প্ৰকৃতিক উদ্ধাৰিত কৰা। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব ভক্তি মুভমেণ্টৰ যিবোৰ সংগীত বা যিবোৰ তেওঁলোকৰ পদ্ধতি আৰু প্ৰয়াস কৰিছিল কি অধ্যাত্মৰ প্ৰভাৰে তাক মণ্ডিত কৰিবলৈ, অৰ্থাৎ তাক নিম্ন প্ৰকৃতিক অধ্যাত্মৰ প্ৰভাৰে মণ্ডিত কৰিবলৈ বিচাৰিছিল ভাৰতবৰ্ষই। ভাৰতৰ সাধনাই প্ৰত্যেকটো যুগত স্পেচিফিক পাৰপাছ, লিফটিং আপ অফ দি হোল লোৱাৰ লাইফ এণ্ড ইম্প্ৰেছিং অপন ইট অফ দি ভেলুজ অফ দি স্পিৰিট, অধ্যাত্মৰ প্ৰভাৰে তাক মণ্ডিত কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। আৰু তাৰ পিছত কৈছে ৰিলিজনছ অফ ভক্তি, দিছ ৱাজ দি চেঞ্জ অফ দি পুৰাণিক এণ্ড তান্ত্ৰিক চিষ্টেম এণ্ড দি ৰিলিজিয়নছ অফ ভক্তি। শ্ৰী অৰবিন্দই এষাৰি বাক্যতে কৈছে সমগ্ৰ ভক্তি মুভমেণ্টৰ আচল উদ্দেশ্য হ'ল মানুহৰ নিম্ন প্ৰকৃতিক উদ্ধাৰিত কৰা আৰু তাক অধ্যাত্মৰ প্ৰভাৰে মণ্ডিত কৰি তোলা। পুৰাণ তথা তন্ত্ৰ আৰু ভক্তি মাৰ্গৰ সাধনাৰ এয়াই অৰ্থ আছিল। এষাৰি বাক্যতেই গোটেইখিনি কথা কৈছে। আৰু তাৰ পিছৰটো কৈছে যে দি লেটাৰ বৈষ্ণৱিজিম, উত্তৰ কালৰ বৈষ্ণৱ সাধনা। আমি অসমত যি ধৰণে কওঁ শংকৰদেৱৰ আমি যে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম বুলি কওঁ, মহাৰিষিয়ে ইয়াত কৈছে লেটাৰ বৈষ্ণৱিজিম, উত্তৰ কালৰ বৈষ্ণৱ সাধনা। উত্তৰ কালৰ বৈষ্ণৱ সাধনা তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই ভক্তি ধৰ্মৰ পিছত উত্তৰ কালৰ বৈষ্ণৱ সাধনাত দি 5th stage কি কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষই, কৈছে দি লেটাৰ বৈষ্ণৱিজিম। আৰু এই লেটাৰ বৈষ্ণৱিজিমক শ্ৰী অৰবিন্দই কি বিশেষণ কৰিছে? শ্ৰী অৰবিন্দ says the last fine flower of the Indian spirit. It was the last fine flower of the Indian spirit before the periods of decadence starts. Was the latter Vaishnavism, the last fine flower of the Indian spirit, was in its essence the taking up of the aesthetic, emotional and sensuous being. So in this period, latter Vaishnavism, India took up aesthetic, emotional and sensuous being. Into what? Into the service of the spiritual. So aesthetic was put into the service of spiritual. Emotional was put into the service of spiritual. Sensuous being was put into the service of spiritual. So 4th age, the age of Puranu-tantric age of religion or the religion of bhakti, was the lifting up of the whole lower life. And now taking up of the aesthetic, emotional and sensuous being into the service of the spiritual. 4 things: latter Vaishnavism, last flying flower of the Indian spirit, the taking up of the aesthetic, emotional being, and after taking it up, the essential being, it was put into the service of the spiritual, the service of the spiritual. কৈছে উত্তৰ কালৰ বৈষ্ণৱ সাধনাই মানুহৰ মাজত বিদ্যমান ৰসানুভূতি তথা হৃদয় বৃত্তি আৰু ইন্দ্ৰিয়গত লিপ্সাৰ স্তৰটো আপুনি বৈষ্ণৱ সাধনাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ কালৰ বৈষ্ণৱ সাধনাৰ যিকোনো ভাৰতবৰ্ষৰ একেবাৰে চৈতন্যদেৱৰ পৰা দক্ষিণৰ পৰা অসমৰ পৰা আপুনি দেখা পাব আমাৰ যিটো সৌন্দৰ্যবোধক অধ্যাত্মৰ প্ৰভাৰে ৰঞ্জিত কৰিব বিচাৰিছিল। আমাৰ বৰগীত, যদি আমি অসমৰ শংকৰদেৱৰ ক্ষেত্ৰত এই বৰগীত, ভাওনা, সত্ৰীয়া নৃত্য, তাৰ অৰ্থ কি? আমাৰ সৌন্দৰ্যবোধক অধ্যাত্মৰ সেৱাত নিযুক্ত কৰিব বিচাৰিছিল। আমাৰ ইন্দ্ৰিয়গত লিপ্সাক
অধ্যাত্মৰ সেৱাত নিযুক্ত কৰিব বিচাৰিছিল, আমাৰ মাজত যি ৰসানুভূতি আছে তাক ঊৰ্ধ্বলৈ উদ্ধাৰিত কৰিব বিচাৰিছিল আৰু অধ্যাত্মৰ সেৱাত নিযুক্ত কৰিব বিচাৰিছিল। সেইভাবে মহাৰিকে লিখিছে যে উত্তৰ কালৰ বৈষ্ণৱ সাধনাই মানুহৰ মাজত বিদ্যমান ৰসানুভূতি তথা হৃদয় বৃত্তি আৰু ইন্দ্ৰিয়গত লিপ্সাৰ স্তৰটোক ঊৰ্ধ্বলৈ তুলি অধ্যাত্মৰ সেৱাত নিয়োগ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল। উত্তৰ কালৰ বৈষ্ণৱ সাধনাত এনেদৰে পূৰ্ণৰূপে প্ৰদীপ্ত হৈ উঠিল ভাৰত প্ৰতিভাৰ অন্তিম দীপ্তি। শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে ভাৰত প্ৰতিভাৰ অন্তিম দীপ্তি, দি লাষ্ট ফাইন ফ্লাৱাৰ অফ দি ইণ্ডিয়ান স্পিৰিট। আৰু আফটাৰ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ পিছত উত্তৰ কালৰ বৈষ্ণৱ সাধনাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত কি যুগে দেখা দিলে? অধঃপতনৰ যুগে। আমি সেই বিষয়ে যেতিয়া দি ৰেনেচান্স ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ নৱজাগৰণ, ইয়াৰ পিছতেই অধঃপতনৰ যুগ। আৰু যি যুগত আমি একেবাৰে গেলি পচি নিঃশেষ হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছিল, যেতিয়া আমাৰ পাশ্চাত্যৰ লগত প্ৰথম সম্পৰ্ক হৈছিল। 200 বছৰৰ গোলামী। এই 200 বছৰত ভাৰতবৰ্ষত যদি এই ৰামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, শ্ৰী অৰবিন্দ, আমাৰ বিংশ শতিকাৰ, ঊনবিংশ শতিকাৰ সেই মহান পুৰুষসকলক যদি পুৰুষসকলে যদি ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ নকৰিলেহেঁতেন, মহাৰিষিৰ ভাষাত আমি পিছত আলোচনা কৰিম, কৈছে যে আমি একেবাৰে গেলি পচি নিঃশেষ হৈ গৈছিলোঁ 200 বছৰীয়া ব্ৰিটিছৰ অৰ্থাৎ পাশ্চাত্যৰ লগত হৈছিল। গতিকে সেইভাবে কৈছে লাষ্ট ফ্লাইং ফ্লাৱাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কালচাৰ, ভাৰত প্ৰতিভাৰ অন্তিম দীপ্তি। গতিকে আপোনালোকে এনেদৰে দেখা পালে যে ভাৰতৰ এই 5টা যুগ, প্ৰথমতে 3টা পিৰিয়ড বুলি কৈ ইট হেজ বিন ক্লাছিফাইড ইনটু 5 এজেছ, আৰু প্ৰত্যেকটো এজত ভাৰতবৰ্ষই নিৰ্দিষ্ট এটা কাম কৰিছে। আৰু তাৰ পিছত অধঃপতনৰ যুগ, অধঃপতনৰ যুগত আধুনিক যুগত কি কৰিছো আমি সেয়া আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, আপুনি মই সকলোৱে নিজে জানো। উইথ দিছ লেট মি, আমি এইখিনি বস্তুক আকৌ আমি অলপমান এই যে 5টা যুগত আচলতে ভিছনটো কি আছিল ইণ্ডিয়াৰ, আমি কাইলৈ সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰত্যেকটো যুগৰ ভিছনক আমি উইল সামাৰাইজ এগেইন, মোৰ আজি আমাৰ সময় নহল। এণ্ড উইথ দিছ লেট মি এলাউ টু, so tomorrow I will be taking up the vision of India in these 5 ages or in these 3 periods. Thank you and namaskar to all. If you want to interact, we can interact for a few minutes. We are already late by 3 minutes, so still we can discuss a few minutes. Thank you and namaskar to all. Am I audible, sir? Yes. Thank you, sir. I am Rinku Deka, working as a teaching associate in the Department of Philosophy. Thank you, sir, for such an enriching and thought-provoking lecture. I hope all the participants have learned something new today, and this is definitely going to help them in their future endeavor. We have learned that the harmony behind the ancient Indian culture are the powers of spirituality, vitality, and intellectuality. These are the souls of India. We have also gained insights into different periods and 5 ages of India's past history. You gave a very elaborate explanation of dharma. It was indeed a very informative session, sir. Now, I would like to offer my sincere gratitude to IKS team of Guwahati University for organizing such an educative lecture program on Indian knowledge system. I would also like to thank our guest of honor, Mr. Diganta Vishwakarma, for giving us his valuable time and delivering such a wonderful lecture on Indian knowledge system in the light of the teachings and insights of Sri Aurobindo as a part of 100 lectures of Indian knowledge system. I would also like to thank the participants who have joined us and have given their cooperation and support. With this note, here we have come to the end of this session. No. If somebody wants to interact, we can interact for a few minutes. Yeah, okay. If anybody is willing to discuss anything, we can discuss for a few minutes. Okay, sir. Anybody, if you want to discuss, but interaction should confine to discussions only. If you want to discuss anything, we can discuss for a few minutes. Sir, Prasenjit Chakraborty from Guwahati. Yes. Sir,
এটা প্ৰশ্ন আছিল হয় কওক ডিউৰিং দ্য কোৰ্স অফ দ্য সিৰিজ আপুনি আকাশ আৰু প্ৰাণটো লৈ ডিসকাস কৰিবনে স্যাৰ নকৰো ইমান আমি ডিটেইলত যাব 100টাৰ আচ্ছা। ভিতৰত আমি অলৰেডি আমি দি দিছো আপোনাক আপুনি গ্ৰুপত আমাৰ যিখন পেম্পলেট আছে সেই Okay. গ্ৰুপৰ যিখন পেম্পলেট এই গ্ৰুপৰ যিখন পেম্পলেটত আমাৰ তাতে 10টা আমি তাতে সাবজেক্ট এৰিয়া অলৰেডি আমি দি দিছো আপুনি চালে তাতে পাব কাৰণ আমি ভাৰতীয় শিক্ষা আমি ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ কাৰণ ইট ইজ নট এ লেকচাৰ সিৰিজ অন ইণ্ডিয়া স্পিৰিচুৱেলিটি এলোন আমি Okay. ইয়াত ইণ্ডিয়াজ আইডিয়া অফ এডুকেশ্যন ইণ্ডিয়াজ আইডিয়া অফ নেশ্যনেলিজিম আমি স্পিৰিচুৱেলিটিৰ পৰ্চনটো ৰাখিছো আমি যে গীতাৰ আলোকত আমি কিছু পৰিমাণে আমি আধ্যাত্মিকতাৰ কথা আলোচনা কৰিম গীতাৰ আলোকত কাৰণ গীতা ইজ দি সিনথেসিস অফ উপনিষদ বেদ অল গতিকে আমি গীতাৰ আলোকত কিছু আমি আধ্যাত্মিকতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বাট আপুনি যি ধৰণে কৈছে যে আপুনি যিবোৰ এইবোৰ মানে একদম আধ্যাত্মিকতাৰ কোৰ টপিক গতিকে আমাৰ এই 100টা লেকচাৰ আমি যি ধৰণে আমি 10টা কোৰ এৰিয়া ভগাই থৈছো তাত সম্ভৱ নহব কাৰণ আমি ভাৰতীয় সাহিত্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ভাৰতীয় কলাৰ বিষয়ে কৰিম আলোচনা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰতন্ত্ৰ ইণ্ডিয়াছ আইডিয়া অফ নেশ্যনেলিজিম ইণ্ডিয়াছ আইডিয়া অফ শিক্ষা ভাৰতৰ শিক্ষা বিজ্ঞান ভাৰতৰ নৱজাগৰণ আমি আন কথাও আলোচনা কৰিম গতিকে হয়তো প্ৰসংগক্ৰমে গীতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ সময়ত কিছু তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয়তো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে দাদা পেডাগজি আহিব না দাদা ইয়েস আহিব Yes, কিছু আলোচনা কৰিম আমি শিক্ষাৰ বিষয়ত আমি ইণ্ডিয়াছ আইডিয়া অফ এডুকেশ্যন এণ্ড পেডাগজি চাওঁ মই কিমানটা আমি লেকচাৰ সিৰিজ ডিভোট কৰিব পাৰো মই এনেই সাধাৰণভাৱে এটা ধৰি থৈ দিছো যে 10টা আমাৰ সেগমেন্ট আছে আমি 10টাকৈ প্ৰতিটো সেগমেন্টত আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছো কিন্তু সেই বুলি কোনোবাটো সেগমেন্টত 5টাও হ'ব পাৰে কোনোবাটোত 15টাও পাৰে আৰু কি 10টা সেগমেন্ট আপোনালোকক আমি গ্ৰুপত আমি দি দিছো আপোনালোকে গ্ৰুপত হেতু পাব ঠিক আছে হয় আৰু কোনোবাই কিবা খুধিব organizer now we can conclude perhaps that nobody will be interacting কিন্তু দাদা মই অৰ্গানাইজাৰক আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম টু মেক দিস মাইক্ৰোফোন মিউট মই বাৰে বাৰে এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছো সদায় ডিস্টাৰবেন্স পাই আছো মই কৈ দিম দিয়ক বাৰু মই কৈ দিম ভালদৰে কৈ দিম সেন্ট্ৰালি কৰিব লাগিব বস্তুটো হয় কৈ দিম বাৰু স্যাৰ হয় স্যাৰ কোনবা চাপ খাই আছিল গম পাই আছিল so organizer now you can conclude So